ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುದ್ದಿಗೊಂದು ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ, ಕಳೆದ ವಾರ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2 ಕಾಡು ಕೋಣಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ವು. ಆ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಕಾಡು ಕೋಣವನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಕೊನೆಗೂ ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟು ಕಾಡು ಕೋಣವನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಬಳಿ ಕಾಡಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಡು ಕೋಣ ಸಾವಿಗೆ ತುತ್ತಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರುದಿನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಕಾಡು ಕೋಣವನ್ನ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಅಟ್ಟುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಡು ಕೋಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಕೋಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಡು ಕೋಣವನ್ನ ಕಂಡು ಉಡುಪಿಯ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರು. ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು. ಕಾಡಿನಿಂದ ಬಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾಡು ಕೋಣ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ವೇಳೆ ಜನರಿಗೆ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂದ ಜನಸಂಚಾರ ವಿರಳವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾಡಿನ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಹಾನಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಏನು ಅದರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಿತ್ತು, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಹಾರವನ್ನ ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ, ಅಥವಾ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾನಿಯನ್ನ ಮಾಡದೆ, ಏನು ಕೂಡ ಉಪದ್ರವವನ್ನ ಮಾಡದೆ ಅದು ಬಂದು ತೆರಳಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಕೋಣ ಅದು. ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣವೊಂದರ ಮುಂಭಾಗ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಡುಪಿಯ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಇದು. ಕಾಡಿನಿಂದ ಬಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓಡಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂದ ಏನು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ವಿರಳವಾಗಿದೆ, ಜನರ ಸಂಚಾರ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕಾಡು ಕೋಣ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಇದೀಗ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ವೇಳೆ ಇದು ಏಕಾಏಕಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು, ಹೌಹಾರಿದ್ರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಎಸ್, ಇವತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವಂತಹ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಹೊತ್ತಂತಹ ವಿಮಾನ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ಬಂದು ಇಳಿತಾ ಇದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ, ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದುಬೈ ಸಹಿತ ಅನೇಕ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಊರಿನ ಮಂದಿ ನಮ್ಮನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮನವಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಮನವಿಗೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೇರಳಕ್ಕೆ 2 ಟ್ರಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದುಬೈನಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ IX 0384 ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ 9:10ಕ್ಕೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಬಂದು ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 177 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಒಂದು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡಿಗರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಈ 3 ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿನ ಏನು ವಿದೇಶದಿಂದ ತೆರಳಿದಂತಹ ಮಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬರುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಂಜೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ದುಬೈಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಹೊರಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9:15 9:30 ಒಳಗೆ ಇದು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 18 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು, 6 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 15 ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗ್ತೇವೆ, ನಾವೇ ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಅವರೇ ಭರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ಏನು ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಂದು ಇಳಿಯುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯ ಬಳಿಕ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವೇ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಅವರೇನು ಬಳಿಕ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾತನಾಡಿಸಬಹುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ 14 ದಿನಗಳ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಾಗೇಶ್ ಕಾಬೂರು. ಹಲೋ ನಾಗೇಶ್. ಎಸ್, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದುಬೈನಿಂದ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಗೆ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೀಗ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾಗೇಶ್ ಈಗ? ಹೌದು, ವಿದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಮಾನ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಲುಪಲಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದುಬೈನಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ವಿಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ IX 0384 ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆಗಮಿಸುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಅಂದ್ರೆ 4:10ಕ್ಕೆ ಅವರು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಂಜೆ 9:10ಕ್ಕೆ ಈ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 115 ಮಂದಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿರುವಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬರುವಂತದ್ದು. ಆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಒಂದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು PG ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಈಗ
ಹದಿನೈದು ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಗೌತಮ್. ಈ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಊರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಊರಿನ ಅವರು ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ. ಗೌತಮ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಎಸ್, ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಮರಳಿ ತಾಯ್ನೆಲಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಂತೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವಂತಹ ವಿಮಾನ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ 9:09 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಕರೆತರೋದಿಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಲ್ಲದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9:09 ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಿಮಾನ ದುಬೈನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವಂಥವರು ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಎ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವೆಲ್ನಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 14 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲದವರು, ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುವಂತವರು, ಯಾವುದೇ ಶೀತ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಮ್ಮು ಇರ್ಬೋದು, ನೆಗಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು COVID-19 ಸೋಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾದವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಳಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆರೈಕೆಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ವೆಲ್ನಾಕ್ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವರನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲದವರು, ಅವರನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತಹ ಹೋಟೆಲ್ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಏನಿದಾವೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ 14 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲನೇ ಫಾರಿನ್ ಇವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಷನ್ ಫ್ಲೈಟ್ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಮೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ 177 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯವರು ಅನ್ನೋ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಫಾರ್ಮಲಿ MEA ಅವರು ನಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ಫ್ಲೈಟಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಅದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬರ್ತಿರೋಂತಹ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ನಗರದ ಹಲವಾರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ರೂಮ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ಸ್ನ ಇವರು ಬರೋ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ 14 ಡೇ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ನ ಕಳೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ 14 ಡೇಸಲ್ಲಿ 2 ಸಾರಿ ಸ್ವಾಪ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮತ್ತು 12ನೇ ದಿನ. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಲ್ತ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಎಸ್, ಇನ್ನು ದುಬೈನಿಂದ ವಿಮಾನ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಸೂಕ್ತ ತಯಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ 17 ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ 12 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗಬಾರದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತಹ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳೇನಿದೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದವರನ್ನ ಬಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ 20 ಮಂದಿಯ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಯಸುವಂತಹ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 177 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪೈಕಿ ಮಹಿಳೆಯರೆಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೆಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಪುರುಷರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಿಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲೈಟ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಬಳಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದರ ಬಳಿಕವೇ ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಬಳಿಕವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳಿದೆ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ನಂತರ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ದಿದ್ದ ಸುವಾಸನೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಸೀಕ್ರೆಟಾ? ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ. ಯಾವುದೇ ಕಲಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆಯ್ದ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Land Trades Solitaire, situated at Hattil, the perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Land Trades Solitaire, it's where you deserve to live. ಜಿಲ್ಲಾ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದು, ಕೋವಿಡ್ ಶಂಕಿತರು ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಈಗ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸತಾದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಇದರಲ್ಲಿ 200 ಬೆಡ್ಗಳು ಕಾದಿರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಶಂಕಿತರಿಗೆ ಬೇರೆ ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿದೆ. ಬೆಡ್ಡಿಂದ ಬೆಡ್ಡಿಗೆ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೋಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ಟ್ರಯಾಜಿನಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ಹಾಗೂ ಶಂಕಿತ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಶಂಕಿತನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಫೀವರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಶಂಕಿತನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಗಂಟಲು ದ್ರವವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಗಂಟಲು ದ್ರವದ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಮರುದಿವಸ ಶಂಕಿತನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗುವುದು ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗಾಗಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಲ್ಲಿ 14 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಇದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ರೋಗಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು, ಸರಕಾರಿ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸೇವೆ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ICU ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಬ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. I'm Dr. John. I'm the head of the Department of Medicine in Kasturba Medical College, Mangalore. Entire department ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮದು ICU ನಲ್ಲಿ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್, ವಿ ಡೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಮ್ ವಿತ್ ದಟ್. ನಮ್ಮದು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 30 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಸ್ ಸಹ ಇದೆ. ನಮ್ಮದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ವೆನ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಸಾರಿ ಅನ್ನೋ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಹ ರೋಗಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇನು ಟ್ರಯಾಜ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ತಂಡದವರು, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಂಡದವರು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಳಿಸಿ ಗಂಟಲು ದ್ರವದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೆ 14 ದಿನದ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಐಸೋಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ILI ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಲೈಕ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಸಾರಿ, ಸಿವಿಯರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇಲ್ನೆಸ್ ರೋಗಿಗಳು ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಗುಣಪಡಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿವಿಧ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸೇವೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸೇವೆಯು ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿದ್ದ ಸುವಾಸನೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತು. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಸೀಕ್ರೆಟಾ? ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ. ಯಾವುದೇ ಕಲಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆಯ್ದ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Landtrades Solitaire, situated at Hattil, the perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Landtrades Solitaire, it's where you deserve to live.
ಜಿಲ್ಲಾ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದು, ಕೋವಿಡ್ ಶಂಕಿತರು ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಈಗ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸತಾದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಇದರಲ್ಲಿ 200 ಬೆಡ್ಗಳು ಕಾದಿರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಶಂಕಿತರಿಗೆ ಬೇರೆ ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿದೆ. ಬೆಡ್ಡಿಗೆ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೋಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ಟ್ರಯಾಜಿನಲ್ಲಿ or ambiguity can be overcome by hope of certainty and sure. And so, how to build hope in the heart and minds of the youth is a great challenge. Many institutions, educational institutions and corporate institutions are facing today. And how to make the youth keeping idle at home, see. There's another point, sir, when you told that it is, and whether they are idle, an idle mind is devil's workshop. So unless the youth in this gap, in this time, they don't use it for acquiring more knowledge, in silence, in isolation, more of knowledge only is possible. When you build the knowledge, and application will come immediately after Corona is over. So for that, they can get ready. What kind of knowledge, what kind of hope they can nurture in themselves. And will only give hope to a nation, and the large systems, even global organizations, and even families. And I deem it as a great pride and privilege to be with all of you, sir, you eminent leaders of the society. Now you have taken this initiative about youth. So I'm happy. Very nice, Mr. Ram. You said empty minds is a devil's workshop. But we have a very eminent personality. Leaders of the society. Now you have taken this initiative about youth. So I'm happy. Very nice, Mr. Ram. You said empty minds is a devil's workshop. But we have a very eminent personality with us. He is Dr. Santosh Kumar Patnaik, who has I think some problem is there with his audio. Okay, we will. Oh, thank you, Mr. Goel. Till that time. Yes. Well, I always believe in the fact that youth is the age of discovery. Country. I have already crossed my prime as a youth, but I consider myself youthful. Just now, Mr. Ramlingam said, youth represents the agility and the older generation represents the wisdom. I
for one, believe in the fact that there should be always a marriage between the agility and wisdom. The youth should take the lead now because there are plenty of opportunities due to the COVID-19 pandemic. We take it as a crisis situation, but youth can always take it as a situation which is favorable to grab the opportunities. Now, what all opportunities are lying ahead for the youth? Basically, I can just outline three things where the opportunities are in galore for the youth. First, fundamentally, if you look at it, first, they can shape the behavior of their own generation. Second, they can adopt to the norms and values, attitudes, behavior of the older generation because they are full of wisdom. Third, they can always bridge the gap between these two generations. So with these fundamental three opportunities in front of the youth, I'm pretty sure that the Indian youth have got the potential. As you rightly said, the demographic dividend is always in favor of a country like India, and the youth should rise above the occasion to transform these opportunities to the nation building. Now, as Mr. Goel, you rightly said, there's a lot of migration, reverse migration now happening. All the migrant laborers to the extent of nearly 90 lakhs all over the country. Interstate migration is to the extent of 90 lakhs. And other migration, intrastate migration is to the extent of, say, almost like 13 crores. So most of the people are now coming back to the villages. Suddenly we realize that the demography, the urban and rural demography is changing rapidly. And unless this particular issue is addressed by the policymakers of the country, then the country is going to be facing a lot of crisis in future. And I personally feel that here is an opportunity for the youth. They should come out with some ingenious thoughts, how to make a crisis situation to an opportunity and see that the village economy also prospers, not at the cost of urban economy, because both the things should go simultaneously together. So with this thought, I say that we have a long way to go, but youth of India can always take a lead at this stage to guide the nation to take it to a different height altogether. Very nicely, Dr. Patnaik, you have mentioned how to make this opportunity from this crisis. Yes, one can very well take the advantages, and sometimes it says that blessings in disguise. Now I would like to invite C.A. Valerian Dalmeda, who is I will say Plato has thought of one philosopher king. And I consider him in that way because although he's a chartered accountant by profession, but always thinking of his fire in the belly is to see to it that the villages are to be developed and the migrants or the reverse migration which is taking place, those people should be given the dignity of the life and they should be allowed to work in the villages so that the villages can be developed, and according to him, if the villages will be developed, the country will be developed. So I will now invite C.A. Valerian to give his thoughts about this particular aspect. Yes, thank you, Mr. Lal Goel. I heard our Sir Dr. Subramania Ram and Dr. Santosh. In order to the youth build India, India first of all should build them. In my opinion, the youth get irritated because
they cannot do anything. This is the first question, because irritation goes to their mind, they lose their coolness and they lose their temper. We need to see why this is happening, because the simple reason is in the village, the youth do not get the facilities that they want. So in order to the youth to build India, India has to first build the required facilities. This is why I said today in the morning in a WhatsApp group of Gyan that India has a very strong eye. So to make another eye very strong, we need two more eyes. The first eye that we have a strong eye, I said we have a intelligent, very strong intelligent. The youth, young India has a very intelligent, eye. That is intelligence. The first eye is that intelligence. And to make the second eye, that is India, successful and strong, we need two more eyes. And one of the two more eyes is the internet. And second thing is infrastructure. These two things, if the India, the second eye, can provide these two eyes, I'm sure young India can build the villages. This is for sure. Because today, as far as the numbers that are going, India has pushed back USA in the manufacturing of the smartphones, and it has come to the second place next to China. So this is the smartphone strength of India in the world. And we need to make sure that the youth are trained who are now in the villages. Either they are not in the schools and colleges, but back to the villages. The migrants are back to the villages. I call the migrants are skill set people. And they are back from I am also a migrant from India to UAE. So same way the migrants have gone back from here. Immigrants have gone back here. Within India, the migrants have traveled back to so most of them are skilled people. And most of them carry a smartphone. So if these two eyes are provided, because they are walking in their pocket with the king, that is the mobile. And this mobile can work wonders. Though, as I say, the farm and food should be physical, but the work that is taking place in the farm and the food processing production can be carried to the world by these mobile phones in the villages. And that is the beginning of investment by the government, the private sector in the villages. So let's go back to the villages. Very nicely, you have mentioned CA Valerian about the two eyes. And I'm sure that if we will follow that formula, then the day is not far when India will be back with full bang. Now, Dr. Subramaniam, you have heard almost all the panelists. The thing is that the migrants, because of the reverse migration, the youth are reaching to the villages. Is there any plan of the government or especially the university to give them some vocational training or some training so that they will, because earlier they were working in a metro with some companies or with some industry. Now, once they will reach to the village, because there will be no such type of industry or the companies, if they will be giving some basic ideas to do either their business or some vocational training to start something which they can do and independently, like what CA Valerian has mentioned about the smartphone everyone is carrying. So then the total scenario will be changed, and the youth, those youth can do wonders
in rebuilding India. What you say about it? Yeah, you're 100% right, because the urban poor, homeless and migrant workers are really suffering now because of this kind of situation. Their plight has become nothing but the child of the circumstances. There is no point in beating over a dead body. We have to think what to do and what not to do, and how to make the situation better than ever before. Because sometimes this kind of crisis will also provide us wonderful opportunities to redefine the situation and come out with better solutions. Now these migrant workers have gone back because there is a reverse migration, 100% right. Now what to do? Their skill sets might have become obsolete because they may not find similar kind of opportunities in the rural areas. In that situation, first of all, we must understand and find out what are their needs, wants, preferences, demands, and expectations. That should come first, because context first, then the content. Most of the time, we fail to identify and define the problem. We'll always download solutions after solutions. Then we'll be striking the wrong nail at the right end of the table. Therefore, in order to strike the right nail at the right end of the table, find out what do they want and what are the different techniques, strategies, and processes to rebuild their plight. Then only we can make things happen. Otherwise, we'll be groping in dark, and sometimes we'll become helpless and we'll make others nervous. Therefore, technology, political leadership, government policy, and the execution excellence will matter a lot in this connection. That's what I feel, there are three kinds of problems in this world. Problems with full solution, yes, you can solve it by 100%. Problems with partial solution, because 60% solvable component and the remaining 40% is unsolvable component. We have to understand it and accept it as it is. The third component is problem without a solution. If a problem doesn't offer any solution, to me, it appears that it is not at all a problem. It becomes a condition of our life, and we must know how to live with it. Because Mr. Ram will appreciate in psycho-cybernetics, we tell that when you are not in a position to change the circumstances of the situation, kindly change yourself. Because you are doing a wonderful thing. If nothing happens, still something happens, that is, understand or realize there is one rascal less in this world. Therefore, this should be a real motivation to change ourselves. We may not be in a position to change our wife or our boss or the situation, but still there is every logic or reason to change ourselves. Changing our perception, our thought process, our feelings or emotions, our action tendencies, and finally our actions. Therefore, nothing succeeds like success. Never forget, nothing fails like failure. Therefore, we should be doubly cautious, and we should be physically, mentally, intellectually, socially, and spiritually prepared to bring about a meaningful change in ourselves first. Therefore, let us set an example of ourselves, and our Mangalore University is redefining the situation. We are changing our lens, and we are exploring different possibilities to reskill or retrain this kind of youth now, particularly the reverse migration. That's what I feel at this moment, Mr. Lal Goyal. Thank you very much, Dr. Subramaniam, that you, under your leadership, the Mangalore University is taking a lead to change and to come out with some new giving a new dimensions to the reverse migrants. This will be definitely a welcome move by the entire society. Now, I would like to ask Dr. Patnaik. Dr. Patnaik, you have heard now almost all the panelists, including our Honorable Vice Chancellor. Now, how you think, because you are very clear that if we will take this this opportunity which is there now, but they require a proper direction, they require guidance, they require technical assistance, and definitely the financial assistance. How you think that you will be giving a proper guidelines to the youths of the village so that they can come out successfully and they will turn around? Because we don't want that the bad habits of the city youths
should go to the village. Right now, the villagers are very happy. They are very simple persons. They should not get those bad habits which generally the city youths have. So, for that, we require them to catch hold of them initially, right now, without wasting time. What is your roadmap for that? Dr. Patnaik, please. Well, I always believe in the fact that the crisis situation can always be turned into an opportunity. And Professor Subramania has rightly said it so. And we can do it by changing our attitude in our behavior. And we should realign ourselves in such a manner that there should be quick adaptability. This is exactly what is the need of the hour. And as you have said, a lot of reverse migrations has already happened. The villages are flushed with people, but they do not know how to keep themselves engaged with meaningful economic activities. This is where the youth of the country should come forward with their ideas, with their actions, and then make it happen all throughout. Now, let me cite one example which India has achieved it, how India has converted a crisis to an opportunity. Now, you must have all heard that till the end of March, there was zero production of the PPE kits, the ventilators, or say for that matter, the COVID testing kits. Now, within this short period of 1.5 months, less than 1.5 months, India has been able to produce 2 lakh PPE kits, 2 lakh N95 masks, and equally good number of ventilators and other masks, the day-to-day use masks. How has it been made possible? It has all been made possible with the effort of these people of this country. We have turned the crisis into an opportunity by activating our ingenuity. You must have heard that the IIT Kanpur has come out with a PPE kit design, and cost is only ₹100. Whereas the PPE kits which we are importing from China and which turned out to be a fox for us, all right, it was costing somewhere around 600 rupees. Now, with this IIT design, there are farms in Meerut, there are farms in Noida, there are farms in MP. They have been able to produce 2 lakhs kits, PPE kits. Can you just believe that within a short time of 1 month, the country has been able to create an opportunity of 7,000 crores in terms of PPE kits, the masks, N95 masks, the ventilators and other things. And India is now in a position to export these things to some of the countries. So this is the real potential, hidden potential of this country, which has to be realized by the youth of this country. And this is where I say the youth should be always in the constant process of learning. And there is only one way to learn, it is through action. And I'm a strong believer of the fact that with this current situation prevailing, the village youth can be empowered. As Professor Subramania has rightly said, he is coming out with new skills and new skill kits and new techniques, whereas we will be in a position, the country will be in a position to empower the village youth. And I think it will set a new trend. And during COVID-19 and post-COVID-19, the situation is going to dramatically change. And I'm pretty confident with our youth, if we give the right sort of motivation to this youth, they can really do wonders for the country. So you said that the right motivation is required to the youth of this country. Mr. Ram, now what type of right motivation we should give to the youth so that the youth can turn around and rebuild the India? What is your opinion about that? Sir, there is one thing that was coming to my mind was a wise man finds opportunity in every problem. And others see problems in the opportunities. See here,
So much of time was available to youth for reflection. And what kind of motivation that has happened from the ecology, from outside, is very insignificant. Though some people took the initiative to go online and to talk about the future possibilities. So enough has not been done here. And that is why they got irritated. And of course, some of them are working from their homes, and it is not as satisfying as it is giving them happy when they are working in the space, like this, in the respective place. And some of the organizations like TVS, some of the youngsters, particularly at the senior management, senior managers and below level, some problems relating to health, problem relating to some learning have been organized online. Some institutions like Bharadasan Institute of Management also are done, but not enough has been done. That is my opinion. Some of the companies are now preparing, and yesterday's paper, Deccan Herald says, they are focusing more on the mind-related or motivation-related or hope-related programs than technical technical programs. And one thing that is also very important is the 5 I's which you are told. One of the, it all came from the irritation. That was the first I. And of course, India is the environment. That is the source of problem as well as the source of resources, both. And you see here, you're talking about the smartphones, and phones may be smart, but how do we use people smart? That is something. And to make them smart is developing their soft skills, not only technical skills. Technically, we are a sound country. And actually, Pondicherry University, when there was an interface with the MBA students, I was sitting in a panel, and you see the simple thing, one girl was raising the hand and told when clarification was sought, what is employability? And we are organization, we are TCS manager was there, TCS general manager was there. And he was raising the question of employability. Then that girl was telling, raising the hand, the employability comes from what soft skill we add to our technical knowledge. That's what it is. Soft skill means making your mind, both a conscious mind and an unconscious mind, towards a meaningful purpose, and focusing on the outcome and goal and how to make it happen, even in a remote communication possibilities, online possibilities, it may be possible. Some attempts are being done. Okay, some initiatives are being taken by some groups. It is a part of professional work also. So they are doing it. And you can do, the motivation is not only money now. The motivation comes about the future possibilities. Motivation comes from learning new spheres. So far they were doing the work and coming back, and now they need to have something more about it. Compassion has become very important learning input for youth, particularly. The migrant laborers came from poverty. They came because of poverty. And now they are going, reverse migration is taking place also because of poverty. And you see, if they are not able to find a solution, it's a big danger for the ecology and the life. So people who have shall think of sharing and caring. That is the time now. And youth may be also involved in this kind of work. In addition to whatever possibilities, because they are agile, they can be active, they can reach out to the poor, and they can show their concerns to them and encourage them. And I hope that agriculturists are going to save all of us. And rural India is going to take care of us now. The fancy of urban India has okay, now almost it has become, see now, who will feed us is the more important problem now. And you see,
We may be having, but we are unable to reach out. Agriculture are producing and they are having it in many places I am seeing. And in TV, when I say, actually, I come from an agriculturist family from a rural area. So much is wasted. So in those areas, how to organize youth as group and how the compassion and caring, part of caring for society and large system concerns, somehow it has to be inculcated. And most important thing is attitude. And where some industry possibly being educationists like Dr. Subramania can also think about it, and lot of possibilities he will create. Such people who are in the field of learning will create. I hope that it will happen. Okay. Thank you very much, Mr. Ram, for giving the formula sharing and caring. Now, C.A. Valerian, you have heard the views of Dr. P. Subramaniam, Dr. Patnaik, Mr. Ram. Our emphasis is now the reverse migrants and especially the youth, because once they will reach to the village, they require something to do immediately. And as you being a chartered accountant, you know finance and economics well, that today the condition is they are jobless. And whatsoever savings they have done, either they have spent in reaching to their village. Yesterday there was a report in the TV channel that one youth has purchased, he has spent 4,000 rupees to purchase a cycle, and it will take 8 days to reach to his native place. So you can imagine the situation, whatsoever they have saved, they have already exhausted. So at this situation, how you think the youth can be done by microfinancing or whatsoever the things which you, so that they will be persuaded to rebuild India. But first we have to see that they should be given the feed, or we have to feed them properly. Intellectually, yes, the training, yes, everyone is ready to give, but unless the pocket is not with the money, they will not be able to grasp anything. So what is your take about it? Yeah, Mr. Lal Goyal, you call me economist. Somebody asked me, Mr. Valerian, are you an economist? I said, yes, I am not an economist, but I am a social economist. So we need to change the focus to social economy. So the first thing what I feel is the migrant workers who are in the villages now, they need something in their pocket immediately. So who can provide that? The provision of this, what they want. So it's only possible if the government, the corporates, and all the community, if they, contribute for that, we can kickstart. This is one thing. So how it has to be done? Because everybody has got Jan Dhan accounts. Everybody has got Aadhaar cards. So based on the Aadhaar cards, Jan Dhan accounts, transfer money to them. Simple, it is very simple. I was banging from last 2 months that the government has to print the money. There is no alternative. Forget about inflation and GDP, falling and all those things. Everybody is in the same basket, or everybody is in the same, whatever that you call. So all countries are same today. So there is no other go but to print the notes. Forget about the inflation and GDP falling and all those things. Forget. This is the immediate thing, and transfer money immediately to everyone who are in the villages right now through the Jan Dhan accounts, through the, forget about it. So this is the first thing, is survival for them for at least a month. And during that period of 1 month, I will urge our Honorable Vice Chancellor, how our students can move to the villages and train the villagers. First thing is, as the Honorable Vice Chancellor said, that the want, because
the want is very important. What they need is very important. And for this, only the youth, the students or the young community, they can move to the villages and understand what is their need, what do they want. And once the want is known, as again Vice Chancellor said, or there is a saying, change is constant. Change is constant. Okay. So everything is, change is constant. So we need to change, and change in them can be brought through understanding their want and then training them. I agree with the, regarding the soft skills, because they need to be trained on they have the skill set, but they need to be trained on the soft skills. They have brought in, as Lal Goyal said, they have brought in baggage. So we need to tell them this baggage that you have brought from other than the skill sets, that you have to leave it behind. And they need to understand that with their skill sets, how the villages can be improved or how the villages can be changed. They have to change themselves through training, through soft skills, how their skills can be converted in improving the villages. And for this, once the training is done, they understand the soft skills. Once they understand that they have to leave the baggage behind, then comes the microfinancing. Then comes the banking sector or the private entrepreneurs pushing the money into the hands of people for the development. I am not saying the development of in the villages you go and build buildings. No, we need to give in money so that they can develop their skill sets. A painter can set up a painting workshop. A plumber can start a plumber workshop. An electrician can start a electrical workshop and a small electrical. I mean, there are plenty of opportunities which will make them to be in the villages and see how they can. Even the farming and the food growing can be funded by the banks. Today, what I am saying is, even the banks don't want to invest in people. There is a trust of deficit of the banks on the people. People who are hardworking, they are the ones who pay back the money. If they are provided with some funds of 10,000, 20,000, 30,000, they are the ones who will earn and pay back, and they know the value of money. Only thing is, they need the training that how they can improve themselves and their self-respect. So this is what is required immediately, because all the communities, the corporates, the colleges, they need to jump in. We can't wait for the government to do something. We need to jump in, and we need to see how we can do or change the villages. And the change in the villages should be done even by the NRIs. Once this is done, the NRIs of that village should come forward to support the villagers in the work they are doing, in the skill sets that they have. If there is a doctor in the village, okay, and there are few nursing staff, they should be funded by the NRIs of that village so that they can start a small clinic of 5 beds, 6 beds. The banks should move in with their extension counters to the villages. These things should happen. It should be the epicenter should be the village. The media should move their or zoom their lenses to the villages, because the village is the epicenter now. Because that is where the things will happen, things will change. And as Ram said, they are going to feed the urban people. They are going to feed the entire agriculture should be revamped through the people who know how to do the agriculture, and they should be provided funds. The small self-help groups, microfinancing should come up in the villages. So this is what my thoughts are.
And once these happen, the change will be there. Thank you. The change will be there. Very nicely you have mentioned, C.A. Valerian. Now, in the end of the program, I would like Dr. Subramaniam, your message to the youth. Please give the message so that the youth will be motivated to rebuild India. Yeah, this COVID-19, has created a situation where we should understand the three important R's: relief for the vulnerable, recovery of the economy, and reform of the financial system. All said and done, every rural youth or urban youth must understand what I am and what I am up to, what I am expected to do, and I must rise to the occasion and discharge my duties, responsibilities, and obligations in the highest order. So that should be the situation. And from that point of view, rural youth or anybody should understand, because our university has come out with a new slogan, take the university to the village. It means university should understand the problems, difficulties, and challenges of the urban poor, homeless, and migrant workers, the farmers, and others in the rural area. And similarly, the rural people can come to the university and understand in what way university can play a bigger role. It means everybody should nurture certain important values like compassion, commitment, citizenship, honesty, humility, humor, accountability, adaptability, altruistic behavior, relationships, reliability, and being a role model. And our, as Ram rightly pointed out, we should take care of our attitude and behavior. We should be affable, and agility should be there, and we should demonstrate the courage, confidence, and conviction to make things happen today, and the trustworthiness and being tolerant and time-tested virtues will play a significant role today. Then definitely the ethical values, empathy, and excellence must be demonstrated at a higher price. And finally, what matters is our reputation, responsibility, and the mutual respect, identity of interest, and shared idea, and the determination to excel. Then definitely the better days are ahead. We need not panic, and definitely we can do certain things in a very meaningful and effective manner, Mr. Lal Goyal. Determination to excel. Very nicely you have mentioned, and I'm sure the youths who are listening to you or watching you will definitely take advantage and will be very happy to note all the thoughts what you have given. Now, I will come to Mr. Ram. Your message to the youth. Message very nicely consolidated by Dr. Subramania. And you see, from where we have come, some reverse migration in terms of our attitude should happen. When we came from rural area to metro areas, now our mind should go to the rural areas. And that concern. Because in rural area, everyone is self-employed. Every agriculturist is self-employed. Every rural engineer like carpenter, they are all self-made technical people. And they have to be now focused. This is something very nicely. And how this youth, particularly from universities, college, other places, wherever youth, not only youth, others also, self-focus on rural development. This is one thing. One wonderful point Valerian was saying as a social economist, and see, inflation is the source of building the economy. That has been used, and so same thing now. Print the notes and give to them. And it appeals to me. And also, last but not the least, and some of the government policies should be very carefully driven in terms of social impact, domestic impact, etc. And I'm also referring, there are many things maybe, but one thing that is coming is this liquor
workshops. I wanted to mention that at this point of time. And some policies also, if government properly drives and properly organizes, so certainly we are going to be out of COVID-19. And I have been very happy to be part of this deliberation. And certainly some wonderful initiatives are going to come from youth, because already we are making efforts to sow the seeds in their minds. Thank you, sir, for this opportunity. Thank you. Thank you. If the government will drive, organize proper policies, then definitely we'll come out from this problem. Very good message from you. Now, Dr. Patnaik, what message you would like to give to the youth? Yes, my message is very simple. Let's get tuned to a program called C3 Triple Plus. I think it's a catchy word for this today's discussion. The C3 C++ means the building of character, showing the commitment, and excelling in your competence. And who all should come forward to help the youth in this direction? The colleges, the universities, the corporates, and the communities at large. Now, what should be the role of the government at this stage? Yes, governments should not involve in many things, but governments should focus on the policy development and policy implementation. Now, as Mr. Valerian says, since the focus is going to be to develop the village economy, let the government be a facilitator to create ample of micro activities, and let there be a platform to train the village youth by these colleges, the corporates, and the communities. And then finally, for everything you require the money, and money, this different versions are there, how to create money through printing of notes, through getting loans, borrowings, all those things. But I have only simple thing, whatever may be the source, the channel should be very simple, and it should be the microfinance. The microfinance of the best needs to be strengthened. The credit facilities should be given to the micro entrepreneurs for carrying out the various micro activities at an affordable interest rate. The rate, today's interest rate is very high. Sometimes it goes over 20%. So it's not affordable for the villagers to take the facility to their, to their business purpose. But the government should come forward to ease the credit facility so that to the government. Now, last but not the least, C.A. Valerian, we would like to have your views, please. A message to the youth, please. Yeah, I would like to say to the youth that I am a 16+ young guy. Okay, so my message to them is be steady and concentrate and improve what you are doing. You don't have to worry for the funding where it is coming from. You need to work and put pressure on the people who are supposed to assist you or fund you. This should be the attitude. Let the people, when we create pressure, then automatically the pressure will, will yield results. This is what I believe in. So youth has a power.
through their skill, when you understand the training is given, everything is done, then you can create pressure so that the facilitator will come to you. This is the first thing. Second thing, the facilitator, I mean the government, if they can give the PLI, that is production linked incentive for the manufacturing of smartphones in India. So what I urge the facilitator, I mean the government, to give the production linked incentive to the youth who are engaged in the village rural sector. Rural sector can be developed by the PLI schemes, because if the government can earmark about 8,000 crores for the smartphone manufacturing, they have to double it or make it 3 times to give the PLI to the village youth for the development of the villages with their skills, with the farming knowledge, with the land that they have, which they can convert into gold mine. So this is what my message to the youth. Youth should, through their skills, through their farming skills, whatever it is which can be done in the villages, through that they have to create pressure, and this pressure has to yield results by the government putting PLIs to the villages. Thank you, CA Valerian. So the youth is the key. They have the guts, they have the sources, they can do many things if they are guided properly. So today you have seen the eminent personalities have given their views about the role of youth to rebuild India. This program is live telecasted on B4 News, News Karnataka, Global TV, Malnadu TV, also on Facebook and YouTube. And this program was brought to you by Gyan and Organ Donation India Foundation. I once again thank you all for giving such type of inspiring words, and I am sure that these inspiring words will definitely make a change, and that change we require in this present scenario, so that proudly we can say that we can say goodbye to COVID-19 as early as possible. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ